Ja, einen schönen guten Nachmittag nach Deutschland. Ich dachte, wir gehen schon mal ein paar Minuten vor der Pressekonferenz live, um einfach nochmal, kurz zusammen zu besprechen, was wir heute eigentlich erwarten können. Denn es ist ein potenziell sehr wichtiger Tag für den Markt. In wenigen Minuten, in 4 Minuten, sehen wir eine Pressekonferenz mit dem Präsidenten der US-Notenbank, Jerome Powell. Und es geht um die große Frage des sogenannten Taperings. Ich hatte es im Trailer zu diesem Livestream schon mal erklärt, trotzdem vielleicht noch mal ganz kurz. Tapering heißt ganz einfach, dass die Fed ihre Aufkaufprogramme zurückfährt. Und viele Marktteilnehmer haben Angst vor diesem Tapering, da es in der Vergangenheit, das hatte ich auch schon mal erklärt, sehr negative Reaktionen gab. Ich habe das hier nochmal für euch auf dieser Seite zusammenfassen lassen und übersetzt mit Google Translate, nämlich der sogenannte Taper-Wutanfall. Also im Original hieß es Taper-Tantrum und das Taper-Tantrum bezieht sich auf die kollektive reaktionäre Panik im Jahr 2013, die einen Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen auslöste, nachdem die Anleger erfuhren, dass die Federal Reserve ihr Programm zur quantitativen Lockerung, also dieses QE, das sind die 120 Milliarden, die derzeit pro Monat in den Markt fließen, langsam unterbricht. Die Hauptsorge hinter dem Taper-Wutanfall rührte von der Befürchtung her, dass der Markt aufgrund der Einstellung der quantitativen Lockerung zusammenbrechen würde. Am Ende war die Taper-Tantrum-Panik ungerechtfertigt, da sich der Markt nach Beginn des Tapering-Programms weiter erholte. Also diese Marktpanik damals im Jahr 2013 ist der Grund, warum heute wiederum viele sehr besorgniserregt auf diese potenzielle Ankündigung heute schauen. Ich sehe das ein bisschen anders, denn wir sind heute in einer komplett anderen Situation als im Jahr 2013. Alle wissen und reden seit vielen Monaten über dieses Tapering. Also alle wissen, dass es kommt und insofern ist es natürlich eine andere Situation, weil es längst eingepreist ist aus meiner Sicht. Wenn wir uns das so ein bisschen vorstellen, als wären wir gerade auf der Autobahn unterwegs. Also wir sitzen jetzt gerade im Auto und die Fed steht voll auf dem Gaspedal. Sie drückt voll durch. 120 Milliarden Dollar pro Monat werden in den Markt gespült. Und für den Moment ist es erstmal geil. Ja, wir sind schnell unterwegs, wir kommen voran, es hilft ungemein. Aber da vorne, 1 Kilometer weiter, ist eine rote Ampel. Und diese rote Ampel heißt Inflation. Und wir sehen die rote Ampel. Sie erscheint schon am Horizont. Und jetzt ist die große Frage, geht die Fed langsam vom Gas? Weil dann haben wir noch die Möglichkeit auszurollen, ganz entspannt und dann vor der roten Ampel zum Stehen zu kommen. Das wäre aus meiner Sicht das Idealprogramm und das ist aus meiner Sicht, was der Markt eingepreist hat. Ja? Also die Fed geht vom Gas, in Klammern Tapering, und wir kommen in eine recht entspannte Situation. Oder verzichtet die Fed aufs Tapering, das bedeutet, wir geben weiter Gas. Die rote Ampel bleibt aber rot, die schaltet nicht plötzlich auf grün. Und was müssen wir dann also machen? Kurz bevor wir an die rote Ampel kommen, müssen wir eine Vollbremsung machen, eine Notbremsung machen. Und die Notbremsung wäre dann nicht mehr das Tapering, was der Markt noch recht gut wegstecken und verkraften könnte, sondern diese Notbremsung wäre dann eine Leitzinserhöhung. Und das wäre ein echtes Problem. Das ist nicht eingepreist und da würde der Markt um ein x-faches negativer reagieren als auf das Tapering. Also diese Notbremsung, die gilt es aus meiner Sicht zu vermeiden und deshalb ist Tapering die einzig valide Möglichkeit. Und aus meiner Sicht gibt es für den heutigen Tag 3 verschiedene Szenarien, was wir jetzt gleich von Jerome Powell hören werden. Szenario Nummer 1. Es wird gar nicht über Tapering gesprochen. Das wäre aus meiner Sicht schlecht, das wäre aus meiner Sicht fatal, denn wir wollen jetzt
konkretere Informationen haben. Ich glaube, da würde der Markt negativ reagieren, ja, weil der Markt dann sieht, wir bleiben weiter auf dem Gas, da hinten ist die rote Ampel, also wird das Szenario einer Notbremsung wahrscheinlicher. Und der Markt könnte entsprechend negativ reagieren. Szenario Nummer 2, das sogenannte Taper Talk. Also, Jerome Powell redet zwar über das Thema Tapering und sagt, ja, wir erkennen an, dass Tapering notwendig ist und wir haben in unseren Gremien angefangen, über Tapering zu diskutieren. Aber nichts Konkretes. Also es wird das Stichwort genannt und es wird anerkannt, dass ja, Tapering notwendig ist, aber keine konkreten Zeitpläne und keine konkreten Pläne zu dem Umfang des Taperings. Das wäre Szenario Nummer 2. Das wäre auch nicht ideal, weil der Markt natürlich immer gerne konkrete Informationen bevorzugt. Dann kann der Markt genau planen und einpreisen. Ungewissheit ist immer das Schlimmste für den Markt. Ich glaube aber trotzdem, dass dieses Szenario Nummer 2 das wahrscheinlichste ist. Ich würde sagen 75% Wahrscheinlichkeit, dass heute Szenario Nummer 2 eintrifft. Jetzt geht es gleich los mit Jerome. Kurz noch Szenario Nummer 3, dass er tatsächlich konkret wird und sagt, das ist der Plan und das ist der Umfang des Taperings. Glaube ich, wäre für den Markt am besten. Gewissheit, Planungssicherheit, trotzdem relativ unwahrscheinlich, dass wir das heute sehen werden. Jetzt halte ich die Klappe und hören mal, was Jerome Powell zu sagen hat. Und am Ende schauen wir dann, wie der Markt reagiert. Bis gleich. The essential workers who kept the economy going, those who have cared for others in need, and those in medical research, business, and government who came together to discover, produce, and widely distribute effective vaccines in record time. We should also keep in our thoughts those who have lost their lives from COVID, as well as their loved ones. Strong policy support has fueled a vigorous but uneven recovery, one that is, in many respects, historically anomalous. In a reversal of typical patterns in a downturn, aggregate personal income rose rather than fell, and households massively shifted their spending from services to manufactured goods. Booming demand for goods and the strength and speed of the reopening have led to shortages and bottlenecks, leaving the COVID-constrained supply side unable to keep up. The result has been elevated inflation in durable goods, a sector that has experienced an annual inflation rate well below zero over the past quarter century. Labor market conditions are improving but turbulent, and the pandemic continues to threaten not only health and life, but also economic activity. Many other advanced economies are experiencing similarly unusual conditions. In my comments today, I will focus on the Fed's efforts to promote our maximum employment and price stability goals amid this upheaval, and suggest how lessons from history and a careful focus on incoming data and the evolving risks offer useful guidance for today's unique monetary policy challenges. The pandemic recession, the briefest yet deepest on record, displaced roughly 30 million workers in the space of 2 months. The decline in output in the second quarter of 2020 was twice the full decline during the Great Recession. But the pace of the recovery has exceeded expectations, with output surpassing its previous peak after only 4 quarters, less than half the time required following the Great Recession. As is typically the case, the recovery in employment has lagged that in output. Nonetheless, employment gains have also come faster than expected. The economic downturn has not fallen equally on all Americans, and those least able to shoulder the burden have been hardest hit. In particular, despite progress, joblessness continues to fall disproportionately on lower wage workers in the service sector and on African Americans and Hispanics. The unevenness of the recovery can further be seen through the lens of the sectoral shift of spending into goods, particularly durable goods such as appliances, furniture, and cars, and away from services, particularly in-person services in areas such as travel and leisure. As the pandemic struck,
restaurant meals fell 45%, air travel 95%, and dentist visits 65%. Even today, with overall GDP and consumption spending more than fully recovered, services spending remains about 7% below trend. Total employment is now 6 million below its February 2020 level, and 5 million of that shortfall is in the still depressed service sector. In contrast, spending on durable goods has boomed since the start of the recovery and is now running about 20% above the pre-pandemic level. With demand outstripping pandemic-afflicted supply, rising durables prices are a principal factor lifting inflation well above our 2% objective. Given the ongoing upheaval in the economy, some strains and surprises are inevitable. The job of monetary policy is to promote maximum employment and price stability as the economy works through this challenging period. I'll turn now to a discussion of progress toward those goals. The outlook for the labor market has brightened considerably in recent months. After faltering last winter, job gains have risen steadily over the course of this year and now average 832,000 over the past 3 months, of which almost 800,000 have been in services. The pace of total hiring is faster than at any time in the recorded data before the pandemic. The levels of job openings and quits are at record highs, and employers report that they cannot fill jobs fast enough to meet returning demand. These favorable conditions for job seekers should help the economy cover the considerable remaining ground to reach maximum employment. The unemployment rate has declined to 5.4%, a post-pandemic low, but is still much too high, and the reported rate understates the amount of labor market slack. Long-term unemployment remains elevated, and the recovery in labor force participation has lagged well behind the rest of the labor market, as it has in past recoveries. With vaccinations rising, schools reopening, and enhanced unemployment benefits ending, some factors that may be holding back job seekers are likely fading. While the Delta variant presents a near-term risk, the prospects are good for continued progress toward maximum employment. The rapid reopening of the economy has brought a sharp run-up in inflation. Over the 12 months through July, measures of headline and core PCE inflation have run at 4.2% and 3.6% respectively, well above our 2% longer-run objective. Businesses and consumers widely report upward pressure on prices and wages. Inflation at these levels is, of course, a cause for concern. But that concern is tempered by a number of factors that suggest that these elevated readings are likely to prove temporary. This assessment is a critical and ongoing one, and we are carefully monitoring incoming data. The dynamics of inflation are complex, and we assess the inflation outlook from a number of different perspectives, as I will now discuss. The spike in inflation is so far largely the product of a relatively narrow group of goods and services that have been directly affected by the pandemic and the reopening of the economy. Durable goods alone contributed about 1% to the latest 12-month measures of headline and core inflation. Energy prices, which rebounded with the strong recovery, added another 0.8% to headline inflation. And from long experience, we expect the inflation effects of these increases to be transitory. In addition, some prices, for example, for hotel rooms and airplane tickets, declined sharply during the recession and have now moved back up close to pre-pandemic levels. The 12-month window we use in computing inflation now captures the rebound in prices, but not the initial decline, temporarily elevating reported inflation. These effects, which are adding a few tenths to measured inflation, should wash out over time. We consult a range of measures meant to capture whether price increases for particular items are spilling over into broad-based inflation. These include trimmed mean measures,
and measures excluding durables and computed from just before the pandemic. These measures generally show inflation at or close to our 2% longer run objective. We would be concerned at signs that inflationary pressures were spreading more broadly through the economy. We are also directly monitoring the prices of particular goods and services most affected by the pandemic and the reopening, and are beginning to see a moderation in some cases as shortages ease. Used car prices, for example, appear to have stabilized. Indeed, some price indicators are beginning to fall. If that continues, as many analysts predict, then used car prices will soon be pulling measured inflation down, as they did for much of the past decade. This same dynamic of upward inflation pressure dissipating and in some cases reversing seems likely to play out in durables more generally. Over the 25 years preceding the pandemic, durables prices actually declined, with inflation averaging negative 1.9% per year. As supply problems have begun to resolve, inflation in durable goods other than autos has now slowed and may be starting to fall. It seems unlikely that durables inflation will continue to contribute importantly over time to overall inflation. We will be looking for evidence that supports or undercuts that expectation. We also assess whether wage increases are consistent with our 2% inflation goal over time. Wage increases are essential to support a rising standard of living and are generally, of course, a welcome development. But if wage increases were to move materially and persistently above the levels of productivity gains and inflation, businesses would likely pass those increases on to customers, a process that could become the sort of wage price spiral seen at times in the past. Today, we see little evidence of wage increases that might threaten excessive inflation. Broad-based measures of wages that adjust for compositional changes in the labor force, such as the Employment Cost Index and the Atlanta Wage Growth Tracker, show wages moving up at a pace that appears consistent with our longer-term inflation objective. We will continue to monitor this carefully. Policymakers and analysts generally believe that as long as longer-term inflation expectations remain anchored, policy can and should look through temporary swings in inflation. Our monetary policy framework emphasizes that anchoring longer-term expectations at 2% is important for both maximum employment and price stability. We carefully monitor a wide range of indicators of longer-term inflation expectations. These measures today are at levels broadly consistent with our 2% objective. Because measures of inflation expectations are individually noisy, we also focus on common patterns across the measures. One approach to summarizing these patterns is the board staff's Index of Common Inflation Expectations, which combines information from a broad range of survey and market-based measures. This index captures a general move down in expectations starting around 2014, a time when inflation was running persistently below 2%. More recently, the index shows a welcome reversal of that decline and is now at levels more consistent with our 2% objective. Longer-term inflation expectations have moved much less than actual inflation or near-term expectations, suggesting that households, businesses, and market participants also believe that current high inflation readings are likely to prove transitory, and that in any case, the Fed will keep inflation close to our 2% objective over time. Finally, it is worth noting that since the 1990s, inflation in many advanced economies has run somewhat below 2%, even in good times. The pattern of low inflation likely reflects sustained disinflationary forces, including technology, globalization, and perhaps demographic factors, as well as a stronger and more successful commitment by central banks to maintain price stability. In the United States, unemployment ran below 4% for about 2 years before the pandemic, while inflation ran at or below 2%. Wages did move up across the income spectrum, a welcome development, but not by enough to lift price inflation consistently to 2%.
While the underlying global disinflationary factors are likely to evolve over time, there is little reason to think that they have suddenly reversed or abated. It seems more likely that they will continue to weigh on inflation as the pandemic passes into history. We will continue to monitor incoming inflation data against each of these assessments. To sum up, the baseline outlook is for continued progress toward maximum employment, with inflation returning to levels consistent with our goal of inflation averaging 2% over time. Let me now turn to how the baseline outlook and the associated risks and uncertainties figure in our monetary policy making. The period from 1950 through the early 1980s provides two important lessons for managing the risks and uncertainties we face today. The early days of stabilization policy in the 1950s taught monetary policymakers not to attempt to offset what are likely to be temporary fluctuations in inflation. Indeed, responding may do more harm than good, particularly in an era where policy rates are much closer to the effective lower bound even in good times. The main influence of monetary policy on inflation can come after a lag of a year or more. If a central bank tightens policy in response to factors that turn out to be temporary, the main policy effects are likely to arrive after the need has passed. The ill-timed policy move unnecessarily slows hiring and other economic activity and pushes inflation lower than desired. Today, with substantial slack remaining in the labor market and the pandemic continuing, such a mistake could be particularly harmful. We know that extended periods of unemployment can mean lasting harm to workers and to the productive capacity of the economy. History also teaches, however, that central banks cannot take for granted that inflation due to transitory factors will fade. The 1970s saw two periods in which there were large increases in energy and food prices, raising headline inflation for a time. But when the direct effects on headline inflation eased, core inflation continued to run persistently higher than before. One likely contributing factor was that the public had come to generally expect higher inflation, one reason why we now monitor inflation expectations so carefully. Central banks have always faced the problem of distinguishing transitory inflation spikes from more troublesome developments, and it is sometimes difficult to do so with confidence in real time. At such times, there is no substitute for a careful focus on incoming data and evolving risks. If sustained higher inflation were to become a serious concern, the FOMC would certainly respond and use our tools to assure that inflation runs at levels that are consistent with our goal. Incoming data should provide more evidence that some of the supply-demand imbalances are improving, and more evidence of a continued moderation in inflation, particularly in goods and service prices that have been most affected by the pandemic. We also expect to see continued strong job creation, and we'll be learning more about the Delta variant's effects. For now, I believe that policy is well positioned. As always, we are prepared to adjust policy as appropriate to achieve our goals. That brings me to a concluding word on the path ahead for monetary policy. The committee remains steadfast in our oft-expressed commitment to support the economy for as long as is needed to achieve a full recovery. The changes we made last year to our monetary policy framework are well suited to address today's challenges. We have said that we would continue our asset purchases at the current pace until we see substantial further progress toward our maximum employment and price stability goals, measured since last December when we first articulated this guidance. My view is that the substantial further progress test has been met for inflation. There has also been clear progress toward maximum employment. At the FOMC's recent July meeting, I was of the view, as were most participants, that if the economy evolved broadly as anticipated, it could be appropriate to start reducing the pace of asset purchases this year. The intervening month has brought more progress in the form of a strong employment report for July, but also the further spread of the Delta variant.
we will be carefully assessing incoming data and the evolving risks. Even after our asset purchases end, our elevated holdings of longer-term securities will continue to support accommodative financial conditions. The timing and pace of the coming reduction in asset purchases will not be intended to carry a direct signal regarding the timing of interest rate liftoff, for which we have articulated a different and substantially more stringent test. We have said that we will continue to hold the target range for the federal funds rate at its current level until the economy reaches conditions consistent with maximum employment and inflation has reached 2% and is on track to moderately exceed 2% for some time. We have much ground to cover to reach maximum employment, and time will tell whether we have reached 2% inflation on a sustainable basis. These are challenging times for the public we serve, as the pandemic and its unprecedented toll on health and economic activity linger. But I will end on a positive note. Before the pandemic, we all saw the extraordinary benefits that a strong labor market can deliver to our society. Despite today's challenges, the economy is on a path to just such a labor market, with high levels of employment and participation, broadly shared wage gains, and inflation running close to our price stability goal. Thank you very much. So, das war's. Und ich dachte schon, warum ist es eigentlich so dunkel hier bei mir? Gucken, ob ich das Licht ein bisschen heller machen kann. So. Ja, ich dachte schon die ganze Zeit, mein Gott, Jerome, du kannst es jetzt nicht bringen. Szenario 1, dass er tatsächlich nicht ein einziges Mal über das Thema Tapering spricht. Dann, in den letzten 20 Sekunden seiner Rede, haut er noch einen raus. Und er hat es tatsächlich getan. Szenario Nummer 2 ist eingetreten, also das Szenario, das ich für am wahrscheinlichsten hielt. Obwohl man könnte eigentlich auch argumentieren, dass er fast schon in die konkrete Ecke gegangen ist, also schon Szenario 3 so ein bisschen angekratzt hat jedenfalls. Denn er hat Folgendes gesagt: Das Tapering ist notwendig und das Tapering kommt. Also die Fed wird ihre Aufkaufprogramme, diese Asset Purchases, die er genannt hat, zurückfahren müssen. Die 120 Milliarden Dollar pro Monat, die aktuell in den Markt gepumpt werden, das ist nicht auf Dauer zu halten. Und er hat so ein bisschen durchblicken lassen, dass wahrscheinlich noch in diesem Jahr ein Tapering stattfindet, dass also noch in diesem Jahr diese Aufkaufprogramme zurückgefahren werden. Das war das einzige Konkrete. Er hat jetzt nicht gesagt, wann genau, er hat nicht gesagt, in welchem Umfang das stattfinden wird, sondern er hat gesagt, es passiert wahrscheinlich in diesem Jahr. Vorausgesetzt, alles läuft nach Plan mit Delta, mit der Arbeitslosigkeit, mit den anderen Kriterien, die sie haben. Aber andere konkrete Daten wurden hier nicht genannt. Noch viel wichtiger ist, dass er dann gesagt hat, dass es aus deren Sicht keinen Zusammenhang gibt zwischen Tapering und Leitzinserhöhung. Das ist ja das, wovor der Markt noch viel größere Angst hatte oder hat immer noch, ja, die Leitzinserhöhung, die die Börse natürlich heftig treffen würde. Und er hat ganz klar gesagt, keine Angst, Leute, Tapering kommt, aber das bedeutet nicht, dass auch in diesem Jahr oder gleich Anfang des nächsten Jahres eine Leitzinserhöhung darauf folgt. Und die Argumentation ist ja ganz klar, wie ich es vorhin schon versucht habe zu erklären. Wenn die Fed jetzt vom Gas geht, dann hat sie viel, viel mehr Zeit, ganz entspannt sozusagen auszurollen und eben keine Notbremsung zu machen in Form einer Leitzinserhöhung. Insofern war das hier positiv aus meiner Sicht, wenn wir hier die Charts anschauen. Gut, die 10-jährigen Staatsanleihen, die Renditen steigen hier in den letzten 5 Minuten, aber ja, alles im Rahmen. Wir sehen hier keine extremen Ausschläge. Wenn wir ein bisschen weiter rauszoomen, dann sehen wir, dass wir sogar, ich sag mal hier, wenn wir uns die letzten Tage mal anschauen, absolut im Rahmen sind bei 1,3340. Und auch der Markt insgesamt reagiert hier recht positiv. Wir haben Palantir weiterhin stark im Plus, 4%. Wir haben auch Wachstumsaktien wie Microvast im Plus. Wir haben Krypto im Plus. Wir haben
Square, Tesla, Coinbase, Lemonade, X1, Airbnb, also durch die Bank weg grün. Einige Ausreißer gibt es natürlich immer, wie zum Beispiel SoFi heute mit minus 1,5%. Ja, das war der Livestream für heute. Erwartungen erfüllt. Ich glaube, der Markt wird das Ganze gut verarbeiten können und kann jetzt langsam anfangen, über diese Ungewissheit und diese permanente Angst, über was kommt als nächstes, was macht die Fed als nächstes, Schritt für Schritt entkommen dieser Angst, das wollte ich sagen. Und wir werden sehen, ob es im Nachhinein, ich meine, das Fed-Meeting ist ja noch nicht vorbei. Ja, diese Pressekonferenz, die wir gerade gesehen haben, das war nur ein Teil einer mehrtägigen Fed-Sitzung und Jerome Powell ist natürlich auch nicht der Einzige in diesem Gremium, sondern er ist der Präsident und natürlich der mächtigste und wichtigste. Aber es gibt natürlich auch viele andere Personen in diesem Gremium, die teilweise auch komplett andere Meinungen haben. Insofern ist es immer ganz interessant zu beobachten, was denn die anderen Leute dann auch im Nachklapp noch zu sagen haben. Das werden wir beobachten und auf diesem Kanal weiter kommentieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.